வணக்கம். ஓடி ஓடி உழைப்பது வயிறார சாப்பிட்றதுக்கு நாங்கள் இன்றைக்கு உங்களுக்கு பேன்கேக் எப்படி செய்கிறது செய்து காட்டப்போகிறோம். தேவையான பொருட்கள் 300 மில்லிலிட்டர் செமிஸ்கில் மில்க், 100 கிராம் plain flour, 1 ஸ்பூன் எண்ணெய், 2 முட்டை, வனிலா 1 ஸ்பூன். பேன்கேக்கை இப்போ மாக்களவை நல்லா வழிபட்டு கொண்டு இருக்குது. இது குழந்தைகளுக்கு ஒரு இலகுவான சாப்பாடு, பிரியமான சாப்பாடு. இதோடு நாங்கள் மேப்பிள் சிரப் போட்டு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். அதை நான் முடிவில் சொல்கிறேன், பாருங்கள். நாங்கள் இப்போ மிக்சர் ரெடி ஆகிட்டோம். இதுக்குள்ள எங்கட அளவுக்கு 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு போடுறேன். தேவையான ஆட்கள் தேவையான அளவு போட்டுக்கொள்ளலாம். Don't leave me here high and dry. Oh, baby, and twist myself at the spine.
சுட்டு எடுப்போம். இப்படியே நாங்கள் மிச்சமாக இருக்கிற அவ்வளோத்தையும் சுட்டு எடுக்கப்போம். நாங்கள் செய்தெடுத்த பேன்கேக்ஸ் எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு நாங்கள் இனி சாப்பிட்றதுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி வைப்போம். இது மேப்பிள் சிரப், ஸ்ட்ராபெரி, பைனாப்பிள், அடுத்தது ஐஸ்கிரீம் பேன்கேக் மேப்பிள் சிரப். அடுத்தது ஸ்ட்ராபெரி மேப்பிள் சிரப். பிள்ளைகளுக்கு பிடிச்ச ஸ்மைலி ஃபேஸ். நீங்களும் இப்படியான பேன்கேக்குகளை வீட்டில் செய்து பாருங்க. குழந்தைகளுக்கு சுவைக்க கொடுக்கலாம். பிடித்திருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்களோட சேனலுக்கு, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. நன்றி, வணக்கம்.